অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে প্রেসক্রিপশন ড্রাগের জন্য আমেরিকানরা অনেক বেশি টাকা দেয়। এটা ঠিক নয়, আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এ ব্যাপারে স্বাক্ষর সহ একটি আইন দিয়ে প্রস্তাব করেছি। যদিও একজন রিপাবলিকানও এতে ভোট দেয়নি, তবুও শেষ পর্যন্ত আমরা বিগ ফার্মাকে পরাজিত করতে পেরেছি। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বয়স্করা এখন থেকে ইনসুলিনের জন্য মাসে $400 দেওয়ার পরিবর্তে কেবল $35 দেবেন। তাছাড়া প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে তার জন্য ইনসুলিনের বরাদ্দ প্রতিটি আমেরিকান বাবদ মাসে $35 উন্নীত করতে চায়। বছরের পর বছর ধরে মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলে আসছে। অবশেষে আমি এটা শেষ করতে পেরেছি। অবশেষে আমাদের প্রবীণদের জন্য ভিএ এর মতো প্রেসক্রিপশন ড্রাগ নিয়ে দর কষাকষি করার ক্ষমতা দিয়েছি মেডিকেয়ারকে। কেবলমাত্র বয়স্ক নাগরিকদের টাকা বাঁচানোর কথাই ভাবা হচ্ছে না, এতে করদাতাদের অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে এবং ফেডারেল ঘাটতি $160 বিলিয়ন কমে আসছে। কারণ মেডিকেয়ারকে এখন আর বড় ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য পরিশোধ করা লাগবে না। এই বছর মেডিকেয়ার হৃদরোগ থেকে শুরু করে আর্থারাইটিস পর্যন্ত সমস্ত কিছুর চিকিৎসা করতে সক্ষম এমন কিছু ব্যয়বহুল ওষুধের দাম কমানোর জন্য দর কষাকষি করছে। সময় এসেছে আরও এগিয়ে যাবার এবং মেডিকেয়ারকে পরবর্তী দশকে 500টি ওষুধের দাম কমা নিয়ে আলোচনার ক্ষমতা দেবে। এটি কেবল জীবন বাঁচাবে না, করদাতাদেরও আরও $200 বিলিয়ন সাশ্রয় করবে। পরের বছর থেকে একই আইনে মেডিকেয়ারের সিনিয়রদের জন্য মোট প্রেসক্রিপশন ড্রাগের ব্যয় বছরে $2000 সীমাবদ্ধ করবে। এমনকি ব্যয়বহুল ক্যান্সার ওষুধের জন্য, যেগুলো বছরে $10,000, $12,000 এবং $15,000 দাম পড়ে। এখন আমি প্রত্যেকের জন্য প্রেসক্রিপশন ড্রাগের খরচ বছরে $2000 বেঁধে দিতে চাই। I'm going to get in trouble for saying that, but if you want to get an Air Force One and fly to Toronto, Berlin, Moscow, even Moscow probably. And bring your prescription with you, and I promise you I'll get it for you for 40% the cost you're paying now. Same company, same drug, same place. ওবামা কেয়ার, যা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট নামে পরিচিত, তা এখনও অনেক বড় ব্যাপার। প্রাক বিদ্যমান কন্ডিশনের কারণে 100 মিলিয়ন মানুষ তার স্বাস্থ্য বীমা থেকে তো আর বঞ্চিত হচ্ছে না। Over 100 million of you can no longer be denied health insurance because of pre-existing condition. But my predecessor, তবে আমার পূর্বসূরি এবং এই চেম্বারের অনেকেই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট আইনটি বাতিল করে সেই সুরক্ষাটি কেড়ে নিতে চাইছেন। আমি তা হতে দেব না। এর আগেও আমরা আপনাকে 50 বার থামিয়েছি এবং আবারও থামাবো। সত্যি কথা বলতে আমি এটাকে রক্ষা করে চলেছি এবং এর সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছি। আমি ট্যাক্স ক্রেডিট সেবা কার্যকর করেছি। এটি লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা খাতে প্রতি বছর জনপ্রতি $800 সাশ্রয় করবে, যার মেয়াদ আগামী বছর পর্যন্ত আছে। তাদের এই সঞ্চয়গুলি স্থায়ী হোক, আমি সেটাই চাই। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা বরাবরই অবহেলিত রয়ে গেছে। ফার্স্ট লেডি জিলের নেতৃত্বে এবছরই প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউস ইনিশিয়েটিভ অন উইমেন্স হেলথ রিসার্চ চালু করছি। তিনি অবিশ্বাস্য রকম ভালো কাজ করছেন। আমেরিকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ জীবনের উপকারে এবং নারী স্বাস্থ্য গবেষণার পরিকল্পনায় আমার $12 বিলিয়ন পরিকল্পনাটিতে অনুমোদন দিন। আমি জানি আপনাদের কাছে এই মুহূর্তে আবাসন ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যস্ফীতি কমতে থাকলে মর্টগেজের হারও কমে যাবে, কিন্তু আমি অপেক্ষায় নেই।
আমি একটি বার্ষিক কর ঋণ দিতে চাই, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারা আগামী 2 বছরের জন্য মাসে $400 করে পাবেন। এতে বন্ধকের হার কমে যাবে এবং তাদের প্রথম বাড়ি বা নিজের জন্য আরও একটু জায়গা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আরেকটু বেশি অর্থ পাবেন। Just for 2 years. And my administration is also eliminating title insurance on federally backed mortgages. আমার প্রশাসন একই সঙ্গে সরকারি সমর্থনপুষ্ট বন্ধকের জন্য টাইটেল বীমা ফিস প্রত্যাহার করছে। আপনি যখন আপনার বাড়ির পুনঃতফসিল করবেন, তখন আপনি $1,000 বা তার চেয়েও বেশি সাশ্রয় করতে পারবেন। ভাড়া বাড়িতে থাকেন এমন লাখ লাখ মানুষের উপকার করতে আমরা ধনী বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি, যারা একে অপরের সঙ্গে যোগসাজশের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ ও বৃদ্ধি করে অ্যান্টি ট্রাস্ট আইন ভঙ্গ করেন। আমি লাল ফিতা দূর করেছি যাতে আরও বেশি নির্মাতারা ফেডারেল অর্থায়ন পেতে পারেন। ইতোমধ্যে এটি দেশব্যাপী রেকর্ড পরিমাণ 17 লাখ আবাসন সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। এখন 20 লাখ সমপরিমাণ মূল্যের সাশ্রয়ী বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে সেই ভাড়া কমিয়ে আনার পরিকল্পনা অনুমোদন করুন। And renovate 2 million affordable homes and bring those rents down. To remain the strongest economy in the world, we need to have the best education system in the world. বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হবার প্রথম শর্ত সেরা শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের সেটাই দরকার। আমি 3 এবং 4 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য প্রাক বিদ্যালয়ের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে প্রতিটি শিশুকে একটি সুন্দর সূচনা দিতে চাই। You know, I think I pointed out last year. গবেষণায় দেখা গেছে, যে পরিবেশ বা বাস্তবতা থেকেই আসুক না কেন, যেসব শিশুরা প্রাক বিদ্যালয়ে যায় তাদের উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করার এবং 2 বা 4 বছরের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সম্ভাবনা শতকরা প্রায় 50% বেশি থাকে। Studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school, go on to earn a 2- and 4-year degree, no matter what their background is. I met a year and a half ago with the leaders of the Business Roundtable. They were mad that they were angry, I think, well, they were discussing why I wanted to spend money on education. I pointed out to them as vice president, I met with over 182 of those folks. Don't hold me to the exact number. And I asked them what they need most, the CEOs. And you've had the same experience on both sides of the aisle. They say a better educated workforce, right? So I looked at them and I say, I come from Delaware. DuPont used to be the 8th largest corporation in the world. And every new enterprise they bought, they educated the workforce to that enterprise. But none of you do that anymore. আমি উচ্চমানের শিক্ষা কার্যক্রম এবং গ্রীষ্মকালীন শিক্ষার সময়কে আরও বিস্তৃত করতে চাই। সেই সাথে দেখতে চাই যে প্রতিটি শিশু যেন 3য় শ্রেণীর মধ্যেই পড়তে শিখতে পারে। I want to expand high quality tutoring and summer learning to see that every child learns to read by 3rd grade. I'm also connecting local businesses and high schools so students get hands-on experience and a path to good paying job whether or not they go to college. আমি ব্যবসা এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকেও সংযুক্ত করছি যাতে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যাতে তারা কলেজে যাক বা না যাক তার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় এবং তার জন্য ভালো বেতনের চাকরির পথ তৈরি হয়। কলেজগুলোকে আমি আরও সাশ্রয়ী আওতায় আনতে চাই। When I was told I couldn't universally just change the way in which we dealt with student loans, I fixed 2 student loan programs that already existed to reduce the burden of student debt for nearly 4 million Americans, including nurses, firefighters, and others in public service. Like Keenan Jones, a public educator from Minnesota, who's here with us tonight. Keenan, where are you? Keenan, thank you. He's educated hundreds of students so they can go to college. Now he's able to help, after debt forgiveness, get his own daughter to college.
And folks, look, such relief is good for the economy because folks are now able to buy. আর এসবের মাঝে পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একটি বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিতে চাই। While we're at it, I want to give public school teachers a raise. And by the way, the first couple of years we cut the deficit. Now let me speak to the question of fundamental fairness for all Americans. আমি এখন সকল আমেরিকানদের জন্য মৌলিক ন্যায্যতার একটি প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো। আমি আর্থিক দিক দিয়ে দায়িত্বশীল প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান ফল এনে দিয়েছি। ইতোমধ্যে $1 ট্রিলিয়ন বেশি ফেডারেল ঘাটতি কমিয়েছি। আমি দ্বিপাক্ষিক বাজেট চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, যার মাধ্যমে আগামী 1 দশকে আরও $1 ট্রিলিয়ন ঘাটতি কমবে। এখন আমার লক্ষ্য হলো বড় কর্পোরেশন ও অত্যন্ত ধনী পরিবারদের মাধ্যমে আরও $3 ট্রিলিয়ন ঘাটতি কমানো। Look, I'm a capitalist. দেখুন, আমি একজন পুঁজিবাদী। আপনি $1 মিলিয়ন আয় করতে চান, আমার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ঠিকমতো কর দিলেই চলবে। A fair tax code is how we invest things to make this country great. ন্যায্য করনীতির অপর নাম কিভাবে আমরা বিনিয়োগ করি তা নির্ধারণ করা, যা আমাদের দেশকে সুন্দর করে, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে। সর্বশেষ প্রশাসন $2 ট্রিলিয়ন কর কর্তন করেছিল, যা অত্যন্ত ধনী ও সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুবিধা দেয় এবং ফেডারেল ঘাটতি অনেক বেড়ে যায়। আমেরিকার ইতিহাসে যে কোনো প্রেসিডেন্টের মেয়াদের চেয়ে জাতীয় ঋণে আরও অনেক বেশি যোগ করেছে তারা। আপনারা যারা বাসায় আছেন, আপনারা কি সত্যি মনে করেন যে ট্যাক্স কোডটি ন্যায্য? আপনারা কি সত্যি মনে করেন ধনী ও বড় কর্পোরেশনগুলোর আরও $2 ট্রিলিয়ন কর ছাড়ের প্রয়োজন রয়েছে? আমি নিশ্চিত আপনারা তা ভাবেন না। আমি এটা ন্যায্য করার জন্য যতদূর প্রয়োজন লড়াই চালিয়ে যাব। আমার পরিকল্পনা $4 লাখ নিচে আয় করলে কাউকে ফেডারেল ট্যাক্স অতিরিক্ত পয়সা দিতে হবে না। কাউকে না, এক কানা করিও না। In fact, the child tax credit I passed during the pandemic. প্রকৃতপক্ষে মহামারীর সময় আমি যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাস করেছিলাম তা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী পরিবারের উপর থেকে করের হার হ্রাস করে শিশু দারিদ্র্য হার অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। এই দেশে কোনো শিশুকে ক্ষুধার্ত না রাখতে চাইলে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পুনরায় চালু করুন। ট্যাক্স কোডকে ন্যায্য করার উপায় হলো বড় কর্পোরেশনগুলি এবং খুব ধনী ব্যক্তিরা তাদের অংশ প্রদান করবে। 2020 সালে আমেরিকার 55টি বৃহত্তম সংস্থা $40 বিলিয়ন মুনাফা করেও তাদের ফেডারেল আয়কর প্রদানের পরিমাণ ছিল 0। অনেক হয়েছে, আর না। আমার লেখা আইনের স্বাক্ষরের কারণে বড় কোম্পানিগুলোকে এখন ন্যূনতম 15% কর দিতে হয়, কিন্তু তা এখনও সাধারণ কর্মজীবীদের পরিশোধিত করের চেয়ে কম। ন্যূনতম কর্পোরেট করকে অন্তত 21% উন্নীত করার সময় এসেছে, যাতে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যায্য কর দেয়। So every big corporation finally begins to pay their fair share. I also want to end tax breaks for big pharma, big oil, private jets, massive executive pay when it's only supposed to be $1 million that can be deducted. They can pay them $20 million if they want, but deduct $1 million. End it now. You know, there are 1,000 billionaires in America. You know what the average federal tax is for those billionaires? আমেরিকায় 1000 কোটিপতি আছে। আপনারা জানেন এই কোটিপতিদের জন্য গড় ফেডারেল করের হার কত? 8.2%। এটি বেশিরভাগ আমেরিকানদের দেওয়া করের তুলনায় অনেক কম। একজন শিক্ষক, স্যানিটেশন কর্মী, নার্সের চেয়ে কম হারে কোনো কোটিপতির কর দেওয়া উচিত নয়। I propose a minimum tax for billionaires of 25%, just 25%. এই কারণে আমি কোটিপতিদের জন্য ন্যূনতম 25% কর প্রস্তাব করেছি, মাত্র 25%, যা আগামী 10 বছরে $50,000 কোটি নিয়ে আসবে। এটা আমেরিকার জন্য কি কি করতে পারে তা কল্পনা করুন। একটি ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করুন যেখানে গ্রহণযোগ্য মূল্যে শিশু পরিচর্যা সেবা ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবার তাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারে এবং সাথে কাজেও যেতে পারে এবং অর্থনীতির উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। Imagine
Imagine the future of home care and elder care. হোম কেয়ার এবং প্রবীণদের পরিচর্যা পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করুন, যাতে বয়স্ক এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা তাদের বাড়িতে থাকতে পারেন এবং পারিবারিক পরিচর্যাকারীরা তাদের প্রাপ্য বেতন পান। Tonight, let's all agree once again to stand up for seniors. আসুন আজ আমরা সবাই আবার প্রবীণদের জন্য দাঁড়াতে সম্মত হই। আমার অনেক রিপাবলিকান দলের বন্ধু সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিতে চায়। এখানে যদি কেউ সোশ্যাল সিকিউরিটি বা মেডিকেয়ার কাটছাঁটের চেষ্টা করে বা অবসর নেওয়ার বয়স বাড়ানোর চেষ্টা করে, আমি তাদের বাধা দেব। The working people who built this country. দেশের চাকরিজীবী ব্যক্তিরা যারা এই দেশটি গড়ে তুলেছেন, তারা অন্য লাখপতি বা কোটিপতির তুলনায় সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য অনেক বেশি অর্থ পরিশোধ করে। সোশ্যাল সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের কাছে দুটি উপায় আছে। রিপাবলিকানরা সোশ্যাল সিকিউরিটি কাটছাঁট করবে এবং ধনীদের আরও কর প্রদানে ছাড় দেবে। আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি রক্ষা করব এবং শক্তিশালী করে তুলব এবং ধনীদের দিয়ে তাদের ন্যায্য অংশ প্রদান করাবো। I kind of thought that's what your plan was. Well, that's good to hear. You're not going to cut another $1 billion for the super wealthy. That's good to hear. I'll protect and strengthen Social Security and make the wealthy pay their fair share. Look, too many corporations raise prices to pad their profits. অনেক কর্পোরেশন আপনাকে অনেক কম দিয়ে তার জন্য অনেক বেশি দাম ধরে তাদের মুনাফা লাভের জন্য তাদের দাম বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেই আমরা এমন কর্পোরেশনগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি যারা খাদ্য থেকে স্বাস্থ্যসেবা থেকে আবাসন পর্যন্ত অপ্রীতিকর মূল্য বৃদ্ধি বা প্রতারণামূলক মূল্য নির্ধারণে জড়িত। The size of the bag and put a hell of a lot fewer, same size bag, put fewer chips in it. সত্যি বলতে স্ন্যাক কোম্পানিগুলি মনে করে যে আপনি লক্ষ্য করবেন না যে তারা কম চিপস দিয়ে একই আকারের ব্যাগের জন্য আপনার কাছ থেকে একই মূল্য রাখছে। You probably all saw that commercial on Snickers bars. You get charged the same amount, and you got about, I don't know, 10% fewer Snickers in it. Look, I'm also getting rid of junk fees. আপনার অজান্তেই আপনার বিলের শেষে যোগ করা লুকানো খরচগুলো, অবাঞ্ছিত ফিগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা করছি আমি। আমার প্রশাসন এইমাত্র ঘোষণা করেছে যে আমরা ক্রেডিট কার্ডের বিলম্ব ফি $32 থেকে কমিয়ে মাত্র $8 করছি। Banks and credit card companies. ব্যাংক এবং ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলো এটি পছন্দ করে না। কেন? আমি সব অবাঞ্ছিত ফি বাদ দিয়ে আমেরিকার পরিবারের বছরে $2000 কোটি সঞ্চয় করতে সহায়তা করছি এবং আমি এখানেই থামছি না। They don't like it. Credit card companies don't like it. But I'm saving American families $20 billion a year with all the junk fees I'm eliminating. Folks at home, that's why the banks are so mad. It's $20 billion in profit. I'm not stopping there. My administration has proposed rules to make cable, ট্রাভেল ইউটিলিটিস এবং অনলাইন টিকিট বিক্রেতারা আপনাকে যাতে মোট দাম আগে থেকে বলে দেয় যাতে পরে আপনি বিস্মিত না হন, সেজন্য আমার প্রশাসন একটি নিয়মের প্রস্তাব করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। And so does this.